Saatnya berhenti berdagang di bursa terpusat kriptosias. Kebijakan pemerintah semakin ketat di seluruh dunia dan masa-masa bursa terpusat berjaya mungkin akan segera berakhir. Setelah berita besar seputar denda Binance dan pengunduran CZ, SEC pun sekarang menggugat Coinbase, Kraken, dan selain itu, CFTC menyelidiki Bybit dan kemungkinan bursa terpusat lainnya. Dan dengan itu, ekosistem kripto pun dipaksa untuk bergerak menuju bursa terdesentralisasi. Namun jangan khawatir kriptosias, karena dalam jangka panjang ini adalah hal yang bagus. Minggu ini kita akan sama-sama melihat kenapa kita perlu mulai berdagang di bursa terdesentralisasi alias DEX dengan melihat beberapa keunggulan uniknya dibandingkan CEX alias Centralized Exchange dan kenapa DEX bisa menjadi peluang terbesar dalam beberapa tahun ke depan. Jadi jangan kemana-mana karena DEX adalah kunci perdagangan kripto di masa depan. Pertama, apa itu DEX? DEX adalah bursa terdesentralisasi dan berada di blockchain. Mereka terdiri dari smart contracts yang pada dasarnya merupakan potongan kode yang memungkinkan orang untuk berdagang satu sama lain tanpa memerlukan perantara atau mentransfer atau menyimpan dana. Kalau kriptosias sudah pernah berdagang di Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, atau ratusan bursa lainnya di luar sana, ini artinya kalian sudah pernah berdagang di bursa terdesentralisasi alias DEX. Tentunya bursa terpusat itu bagus. Mereka mudah digunakan, menawarkan sejumlah insentif besar dan memiliki banyak fitur. Namun mereka juga mempunyai beberapa kelemahan besar. KYC, penarikan dan penyetoran yang lambat, pasangan perdagangan terbatas, dan resiko uang kalian suatu hari bisa saja hilang. Sama seperti yang sudah kita lihat dengan berbagai bursa ternama seperti FTX dan lainnya. Hari ini kita berbicara dengan Casper, salah satu pendiri DEX, tentang resiko yang terkait dengan bursa terpusat dan kenapa kita perlu mulai mempertimbangkan bursa terdesentralisasi. Resiko terbesar di CEX adalah penyimpanan dana. Siapa yang memegang dana di bursa? That's a good question. I think let me step back like one step. The key question you have here is counterparty risk. Right? So if you think about it, if you put your money on a centralized exchange, you basically give the centralized exchange custody over your user funds. Now, if you look at traditional finance, banks do the same, right? So banks have custody of your savings. Right? Now, in traditional finance, there's a reason why banks are heavily regulated. So you have tons of regulators all over the planet that have different frameworks to regulate banks. You have also state-given measures to make banks, let's say, safer. So to avoid that a banker kind of frauds you from your savings, right? You have, for example, deposit insurance in some countries. So if even if the bank goes bankrupt, the state guarantees you, in some countries, some of the savings that you had at that bank. So there are, like, over the last 200 years of financial history, you had tons of measures that have been taken by states to make organizations that have custody of your savings safer. Now, SECs, they have custody of your savings, but they're not regulated, and they don't have any insurance from a state. And this kind of mix can lead to things like you saw with FTX, right? So FTX, what they did, typical centralized exchange, they had custody of user funds. They simply decided to take those funds and start speculating in with their other firm, right? So these type of issues is probably the biggest risk that you face if you trade on centralized exchanges. Jadi CEX alias Centralized Exchange sebenarnya memiliki hak asuh atas dana kita, sama seperti bank. Namun bank memiliki banyak aturan dan regulasi yang harus dipatuhi, sedangkan CEX alias Centralized Exchange tidak memiliki aturan yang sama. Kalau begitu, kita tidak boleh menggunakan CEX alias Centralized Exchange, kenapa kita harus berdagang di DEX? Now, if you look at decentralized exchanges, actually decentralized exchanges, the team behind those exchanges, the people that contribute to develop those exchanges, they don't have custody of your user funds. So if a decentralized exchange is done in the right way, then only the smart contracts hold your user funds, and the people that work on the smart contracts or worked on the smart contracts, they cannot access your funds, right? So the whole counterparty risk dimension that you have with SECs goes away. Now, obviously there are other risks. What if there's an error in the smart contract, right? So you have smart contract risks, which you don't have at centralized exchanges, or to a lesser extent. And you also need to pay attention that you actually trade on an exchange that is
really decentralized. So often you have projects that claim, hey, I have a decentralized exchange, but then basically the core team has owner keys of the smart contracts and can simply touch your user funds, which again would be kind of like a SEX just disguised. So from a like high level perspective, that's, I would say, the key difference between decentralized and centralized exchange. Berbeda dengan bursa terpusat, bursa terdesentralisasi tidak memiliki akses ke dana kalian. Mengingat kalau dana tersebut benar-benar terdesentralisasi. Ini artinya resiko kegagalan bursa seperti dalam situasi FTX akan berkurang. Selain itu, berdagang di DEX juga memiliki beberapa keuntungan pengalaman pengguna. In terms of trading experience, if you go to decentralized exchanges, you don't necessarily need to do things like KYC, right? So that depends on the venue. And from a trading experience, I think the DEX comes very close to what you get on a centralized exchange. So the trading conditions in terms of trade costs, how much you pay for a given trade, what's your price impact, things like that are comparable to what you can find, for example, on Binance. So from that sense, there is not much difference for the users. Ini adalah beberapa keuntungan besar. Tanpa perlu KYC, pengalaman pengguna mirip dengan CEX alias Centralized Exchange dan biaya perdagangannya ya sama. Tapi bagaimana dengan pasangan dagang alias trading pairs? Apa mereka bisa menawarkan semua yang ditawarkan CEX alias Centralized Exchange? The way I think about that is, so if you have an order book, you need a market maker to make that book for every market that you offer. And that can be very costly for the project. So the way we designed the DEX from a financial engineering point of view is that we have collateral pools, collateral currency specific pools. So let's say we have a USDT pool. Now in that USDT pool, you can have as many perpetuals as we want, all collateralized in USDT. Let's say some of the perpetuals in that pool are not traded a lot. So we have like low cap alts. The AMM is designed in such a way that only a small fraction of the capital is actually allocated to these perpetuals. So we can offer trading those pairs by having only a relatively limited amount of capital, which is, from a project perspective, much more capital efficient as compared to paying market makers to make every single market, including the one that is actually not traded a lot. So this is, I would say, from a project point of view, the key advantage. Jadi DEX tidak hanya dapat menawarkan token yang sama dengan CEX, tapi mereka juga bisa menawarkan pasangan perdagangan yang tidak tersedia di CEX. Seperti token dengan likuiditas rendah atau token baru, yang artinya mereka membuka berbagai kesempatan bagi para pedagang dan proyek yang memiliki potensi besar ke depannya. Ngomong-ngomong, kalau kalian ingin mempelajari lebih banyak tentang contoh DEX seperti D8X, kalian bisa nonton sisa obrolan kami dengan Caspar dari D8X di channel kami dalam beberapa hari lagi, di mana kami membahas D8X lebih detail, keunggulan D8X daripada DEX lain di dunia ekosistem, dan token yang akan datang. Jadi pastikan kalian semua subscribe ke channel kita sekarang di YouTube, TikTok, Twitter, dan Telegram supaya tidak ketinggalan update-nya. Tapi di luar semua hal tadi, tentu saja DEX memiliki beberapa kelemahan juga. Ada beberapa resiko lain yang ditimbulkan DEX seperti resiko smart contract atau resiko oracle. Pada dasarnya, karena semuanya on-chain dan siapapun dapat berinteraksi dengan produk, ada potensi resiko DEX diretas atau dieksploitasi. Pada awal tahun ini, mungkin Cryptosia sudah menonton video yang kami buat tentang DEX Mango yang telah dieksploitasi dalam serangan ekonomi yang menyebabkan penyerangan mencuri jutaan dolar dari bursa. Dan setiap minggu, kami mendengar tentang proyek yang diretas. Namun seiring berjalannya waktu, kami berharap DEX yang aman dan terjamin akan dibangun dan tidak dapat diserang. Kalau kalian senang mempelajari sedikit tentang DEX, dalam beberapa minggu mendatang kami akan mendalami bursa terdesentralisasi yang sedang naik daun di pasar kripto, termasuk D8X. Jadi pastikan kalian tidak lupa untuk nyalakan notifikasi channel kami supaya tidak kelewatan. Ingat kalau semua isi konten kami bukanlah nasihat keuangan, dan ingat untuk melakukan riset kalian masing-masing secara teliti. Sampai jumpa di video berikutnya. GM Cryptosias.